SCAPE is an Interreg 2Cs program funded by the European Union with a main focus on climate adaptation in coastal areas. 8 partners from Belgium, the Netherlands and United Kingdom develop landscape-led design solutions for water management. The program has started in September 2016 and ends in August 2020. The budget of over €6,350,000 includes both planning and implementation. Twice a year, the partners of the SCAPE project have a meeting. In November 2018, the partner meeting is hosted by the city of Middelburg in the Netherlands. All partners give an update on their projects. The City River project in Ostend, Belgium is on schedule. The river on the Oosteroever is built to collect the water from heavy rainfall and prevent floodings. In this new part of the city, it will also create a natural transition between the industrial area, the new houses and the park. The theoretical model is now tested on the spot. Het is een proefopstelling, een proefvak eigenlijk van 5 meter op 2 meter, waar echt de natuursteen, de inox, de EPDM, de materialen effectief van de City River zijn toegepast. En we gaan ook kijken naar vervuiling toe. We proberen dat toch nog een half jaar zo te gaan testen. Welke materialen gedragen zich beter in de omstandigheden rond het zeeklimaat dat we daar hebben. Er worden foto's genomen, maar er worden ook eigenlijk proefopstellingen gedaan naar afslijting toe van de materialen door het zand dat erover slijt en dergelijke meer. Dus er worden effectief ook metingen op het proefvak zelf uitgevoerd. The building of the City River will take 1 year and starts in April next year. The Gardens of Stene is another Ostend pilot. At the edge of the city, a new multifunctional city park is being constructed. In the 35-hectare park, water will be buffered and vegetables will be grown. We zijn eigenlijk bijna op het einde van de werken. We zijn volop van start gegaan in april, op het ogenblik dat het terrein opnieuw toegankelijk was, dat het wat droger werd. En ondertussen liggen eigenlijk alle paden er. We hebben natuurlijk alle graafwerken gedaan, dus serieus wat, 15.000 kubiek grond verzet. En we zijn zo geleidelijk aan op het einde aan het geraken. Dus nu nog wat verlichting plaatsen, de pergola plaatsen, die prefab gemaakt is. Maar we komen stilletjes aan bij het einde van de werken. During the works, people were guided around the future park. Tijdens de uitvoeringswerken waren er 10 rondleidingen op het terrein. Want het is natuurlijk niet zo evident om dat allemaal al voor te stellen. Het is een voedselpark. We zijn het eerste voedselpark in Vlaanderen. En dus hebben we eigenlijk echt wel wat moeten uitleggen wat we daar precies willen doen. Dat het gaat over het kweken van groenten, dat het gaat over het begrazen van de weides, dat het gaat over de korte keten, dat eigenlijk alle producten die daar geteeld worden eigenlijk ook in Oostende en de korte omgeving terechtkomen. The Gardens of Stene project has been invited to the International Architecture Biennale in Rotterdam, where they participated in a workshop about urban agriculture. The SCAPE project in Brighton and Hove in the United Kingdom includes the adaptation of 2 roads in order to prevent flooding. The winner of the tender is now developing the designs. They heard technical people and in September they also held a community meeting. The Norton Road people actually asked them if they could extend the 3rd channel, because for Norton Road the proposal was to establish a 3rd channel in the middle of the road to collect the water from heavy rainfall. And they asked, why don't you kind of make it longer so that it passes the houses, because there's a residential bit and then there is the parking in the council building bit. She said, why don't you go further? He had stopped because there was a turning point, a vehicle turning point there. And he said, yes, well, actually, we could have thought of that. The Carden Avenue people, they were very concerned about certain proposals about, formal playing areas, and they think Carden Avenue is a very busy road, might be very dangerous for children. They also had concerns about the depth of the basins, because the Carden Avenue will have basins, a cascade of basins, and they were concerned about, toddlers drowning. The consultants are now revising their preliminary designs and will present the detailed plans next year. In Kent, the SCAPE project enhances the middle and lower part of the Darrant Valley. Works on the ground will be starting soon. But there are some problems because the light detection and ranging couldn't be done when planned.
gives a very detailed feedback model of where we should be planting hedgerows to slow down water, where we shouldn't be removing vegetation, and where the water will flow during high rainfall events as well. As to remove some weirs and obstructions from the River Darrant, a lot of consulting needs to be done. We have a number of proposals, but we need to test those first of all and undertake a number of consultations, because it can be a little bit contentious. People see it as a potential way of perhaps losing the river because you're not holding back the water in places, and there's also a number of different user groups who have different feelings on how the river should be managed. So these things have to be taken carefully and discussed and consulted with in the first place. The Zwin project in Belgium is situated at a seaside close to the Dutch border. The nature reserve is being enlarged with 120 hectares. Dat biedt een aantal voordelen, onder andere naar biodiversiteit. We kunnen natuurlijke processen daar verder herstellen. Maar ook gebied naar klimaatresiliëntie. Dus we hebben niet alleen de stijging van de zeespiegel, we hebben ook een aantal droogtes die gaan toenemen in de zomer. We zien ook dat er een vernatting in de winter plaatsvindt, maar voornamelijk ook naar stormen toe. Wat misschien wel de grootste dreiging is op het gebied van klimaat. Gaan we naar een natuurpark dat daar veel beter bestand tegen is. Users in the area, and especially farmers, are afraid that due to the extension of the Zwin, the channels and ground will salify. Measures are taken to prevent that. Met het SCAPE-project leggen we een aantal infrastructuurwerken aan, waardoor we dus de zoet- en de zoutwaterlopen zo goed mogelijk van elkaar gescheiden kunnen houden en toch kunnen garanderen dat de impact op de gebieden rond geminimaliseerd is, zeg maar. In Middelburg, the Essenveld project aims to build up to 400 new ecological houses close to the neighboring city Vlissingen. A lot of research has been done on water quality, the sewer system, the urban heat island effect and climate-resilient measures. But it is not sure the new quarter will be built. The neighboring city Vlissingen has taken legal action against the project. We hebben een verschil van mening over het aantal te bouwen woningen op onze pilot site. En als de rechter daar een stokje voor steekt, dan kan het einde betekenen van het SCAPE-project voor Middelburg. Gisteren heeft de lead partner een voorstel op papier gezet en dat voorstel moeten we gewoon intern op stadskantoor bespreken en dan moeten we kijken wat we daarmee gaan doen. Maar ik besef ook wel dat we op een gegeven moment ook een keer een knoop door moeten hakken. The day after the SCAPE meeting, there's a network event in Middelburg with SCAPE and 2 other European programs dealing with climate change and climate adaptation, Water Resilient Cities and Sponge 2020. Tijd om de stad rainproof te maken. Experts from Amsterdam in the Netherlands, Leicester in the UK and Kruijbeke in Belgium talk about how to make cities rainproof and how to engage stakeholders and the community. We start with setting collaboration projects in place to have cooperation between different cities from different countries in one network. But then if we have the Water Resilient Cities project and we know that there is a Sponge 2020 project that's also about climate adaptation in cities, it makes perfect sense to get our brains together, our experiences together and start sharing the work steps that we develop and the products that we develop. To avoid duplication, to be quicker, to be better and to learn from each other. So it's a great opportunity to accelerate our work. Participants also visit the Molenwaterpark in Middelburg, a pilot project of Water Resilient Cities. The historical park is outdated and needs to be redesigned. The theatre square in front of the park is under reconstruction and is almost finished. The works in the park will start soon. Fingers crossed for the Essenveld SCAPE project.